by the desire of Lord Gauranga. We all know that who brought Ganga here on this planet? Bhagirath, Prabhu. Bhagirath. Bhagirath. Yes. This Leela happened at that time River. and not in this Kali Yuga. Many, many thousands of yugas before this Leela happened. At that time also, we have seen that we will discuss that how Chaitanya Mahaprabhu is eternally existing in Navadvip. Okay, when Bhagirath, by his wonderful tapasya, Ganga Devi agreed to come on this planet, and she told there should be someone, a powerful person who can slow down my force. If I directly come on earth, then the earth will go to Patal Loka. So Lord Shiva agreed for that, and she came forcefully and resided there on his head. And slowly from his jata, then she slowly came on this earth planet. And Bhagirath was everything. Bhagirath was able to vision this. And Bhagirath wanted Ganga to flow till Ganga Sagar, from Himalaya to West Bengal. Ganga Sagar is near West Bengal. So she was flowing. Bhagirath was, by his wheel, by his chariot wheel, he was making the path, and Ganga was, flowing behind him. Because she cannot, if she flows on her own, then she may enter into villages and cities also. So Bhagirath, by his chariot wheels, he was digging, and making the path, digging the ground and making the path for Ganga to flow as per his desires. So he was moving, Ganga was following him. Suddenly, when he Ganga reaches Navadvip, and Bhagirath, he crosses Navadvip, and Ganga is following him with her own speed, and he of course he has to be in more speed because he is digging the ground and making the path for Ganga to follow, to flow. So at that time, what happens when Bhagirath reaches some far distance, he sees that Ganga has become invisible. Because when he's driving his chariot, with his chariot's wheel, he was making all this way for Ganga, and he was able to hear the sound of Ganga flowing behind him. Okay, she's flowing. Suddenly, somewhere, this sound stops and she disappears. Till that time, Bhagirath has reached a little far distance, and he sees that Ganga is no more behind me. Where she has gone. So he again returns, where you can see when Ganga flows, there is a wet thing, she leaves her wetness. So he is digging, and the ground is dry. There is no water here. So he returns again on the same way. And he sees that there is a big banyan tree
and the wetness of Ganga has ended there. Hare Krishna, Prabhu. Sorry, translate, Prabhu. Okay, sorry. సో Yes. మనకందరికీ తెలుసు జానుద్వీప్ అనేది వందనానికి సంబంధించింది అనమాట. సో జానుద్వీప్ మనకు నవవిధ భక్తిలో జానుద్వీప్ అనేది వందనానికి సంబంధించింది. అండ్ ఇంకొకటి ఏమంటే ఆ గంగాదేవి ఇక్కడ ప్రవహించింది అనమాట. మొట్టమొదలుగా మనకందరికీ తెలుసు ఎవరి ద్వారా గంగాదేవి ఇక్కడికి భూలోకానికి ప్రవేశించింది, భగీరథుడి ద్వారా. సో దీని ద్వారా మనం ప్రభు ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు ఎలాగా ఈ నవద్వీప్ అనేది శాశ్వతంగా ఉంది. చైతన్య మహాప్రభు ఈ నవద్వీప ధామాన్ని శాశ్వతంగా ఎలాగా దీన్ని పరిగణించారనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాము. సో మనకందరికీ తెలుసు భగీరథుడు గంగాదేవిని ఇక్కడ రమ్మనేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత గంగాదేవి ఏం అడుగుతుందంటే, నేను ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నప్పుడు నా యొక్క ప్రవాహ వేగాన్ని ఎవరు నిగ్రహించకపోతే సడన్ గా భూమికి ఆ వేగంగా తాకిడి జరిగిందంటే భూలోకము పాతాళ లోకం వెళ్ళిపోతుంది. ఎవరైనా స్ట్రాంగ్ గా కావాలి అని చెప్తే దానికి శివుడు ఒప్పుకుంటారనమాట. సో ఆ శివుడు జటాజూటంలో రావడము, అక్కడి నుంచి కొంత పాయల్లో నుంచి గంగాదేవి రావడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ భూలోకంకి వచ్చిన తర్వాత హిమాలయాల నుంచి గంగాదేవి ప్రవహించడం జరుగుతుంది అనమాట. అది కూడా ఎలా జరుగుతుందంటే భగీరథుడు ముందు వెళ్తా ఉంటారు, అండ్ నెక్స్ట్ వెనకాల గంగాదేవి వస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో భగీరథుడు ఏంటంటే తన యొక్క రథ చక్రాల ద్వారా గంగాదేవి ఎటు ప్రవహించాలి అనే మార్గాన్ని చేస్తూ ఉంటారనమాట. తన యొక్క రథ చక్రాల ద్వారా ఆ మార్గాన్ని తవ్వుతూ ఉంటారనమాట. సో ఎందుకంటే ఒకవేళ ఈ మార్గ నిర్దేశకం లేకుండా ఉండింది అనుకోండి, గంగాదేవి యొక్క ప్రవాహం వల్ల మొత్తం ఊర్ల వల్ల అంతా గంగాదేవి ప్రవహించేస్తుంది అనమాట. సో అందువల్ల భగీరథుడు ఏం చేస్తారంటే ముందర భగీరథుడు గంగాదేవి ఎక్కడ ప్రవహించాలి అనే మార్గాన్ని నిర్దేశిస్తూ ఉంటారు, వెనకాల గంగాదేవి ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో చైతన్య మహాప్రభు దీన్ని ఆజ్ఞాపిస్తారనమాట. గంగాదేవి వెస్ట్ బెంగాల్ సైడ్, అది కూడా నదియా సైడ్ వెళ్ళాలి అనేసి చైతన్య మహాప్రభు ఆజ్ఞాపిస్తారనమాట. సో అందువల్ల భగీరథుడు గంగా సాగర్ అనే ప్రదేశం వరకు, గంగా సాగర్ అంటే ఏంటంటే నదియా డిస్ట్రిక్ట్ లో నవద్వీప్ లో ఉంటుంది అనమాట. గంగా సాగర్ వరకు ప్రవహించి అక్కడి నుంచి సముద్రంలో వెస్ట్ బెంగాల్లో బే ఆఫ్ బెంగాల్లో కలిసిపోతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు జనరల్ గా భగీరథుడు ముందర వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు సో గంగాదేవి ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది కదా, ఆ ప్రవహించే శబ్దం గల అనే ప్రవహించే శబ్దం వినపడుతూ ఉంటుంది. సో భగీరథుడు ముందర వెళ్తూ ఉంటారనమాట. కానీ ఒక ప్రదేశానికి వచ్చిన తర్వాత ఈ గంగాదేవి యొక్క ప్రవహించే శబ్దం అనేది వినపడట్లేదు అనమాట. భగీరథుడు వెనక తిరిగి చూస్తే గంగాదేవి రావట్లేదు వెనకాల. సో అందువల్ల ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తారు, ఎక్కడ గంగాదేవి రావట్లేదే అనేసి. ఎందుకంటే గంగాదేవి ప్రవహిస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రదేశం అంతా చాలా తేమగా అవుతుంది కదా. సో ఆ మట్టి అంతా కొంచెం తేమగా అవుతుంది కదా. సో అది ఎక్కడి వరకు వెళ్ళింది అనేసి చూడటానికి మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వెళ్తే ఒక పెద్ద మర్రి చెట్టు దగ్గర ఆగిపోయింది అనమాట. సో మాయమైపోయింది గంగాదేవి. అంత ఉధృతంగా ప్రవహించే గంగాదేవి అంత నీళ్ళంతా ఒక దగ్గర ఆగిపోయింది. అది ఎందుకు ఆగిపోయింది ఏమి అనేది భగీరథుడికి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉందన్నమాట. మనకు కూడా ఆశ్చర్యంగానే ఉంది. సో దీని తర్వాత ఏమైందో మనం ప్రభు దగ్గర విందాం. So he saw that under the banyan tree, the wetness of Ganga was there under the banyan tree, and from there, even the wetness also disappeared. So there is a rishi who Bhagirath sees that there is a rishi also sitting there. He is doing his tapasya. Okay, he is doing his tapasya, and he prays to that rishi, saying that Mahamuni, I have bought Ganga from Brahma Lok and to Shiva Lok, and then the Ganga is flowing
my Pradesh means my city, my people, they are very much starving of water. So please, can you tell me where this Ganga has disappeared? I'm seeing that the wetness is still here, and from here where she has gone, huh? I don't know. Please, you are like a witness here. You are sitting here. You're doing tapasya. So please tell me where Ganga has gone. Huh? He సో అప్పుడు requests. Yes. అప్పుడు భగీరథుడు వచ్చేసి తిరిగి వెళ్తూ ఎక్కడ ఎక్కడ గంగాదేవి ప్రవహించడం ఆగిపోయింది అని తిరిగి వెళ్తున్నప్పుడు ఒక పెద్ద మర్రి చెట్టు కింద ఒక ఋషి తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటారన్నమాట. సో ఆ ఋషిని వెళ్ళి అడుగుతారు, సో మా ఋషివర్య, గంగాదేవిని నేను చాలా కష్టపడి ఈ భూలోకానికి తెప్పించాను. చాలా కష్టపడి బ్రహ్మలోకం నుంచి విష్ణులోకం నుంచి గంగాదేవి వచ్చింది. సో ఎంతో కష్టపడి గంగాదేవిని నేను భూలోకానికి రప్పించేట్టు చేశాను. ఇప్పుడు గంగాదేవి నా కనుచూపు మేరలో కూడా కనపడట్లేదు. మీ యొక్క ఆశ్రమం వరకు వచ్చి గంగాదేవి మాయమైపోయినట్టుంది. చూస్తే ఇక్కడ ఉన్న తేమ కూడా ఆవిరైపోతుంది. ఇక్కడ మీరు సాక్షిగా కూర్చో ఉన్నారు, తపస్సు చేసుకుంటున్నారు. ఈ గంగాదేవికి ఏమైంది, ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందో, ఎందుకు మాయం అయిపోయింది, నాకు దర్శనం ఇవ్వండి అనేసి భగీరథుడు అక్కడుండే ఋషివర్యకి వినమ్రతంగా అడుగుతారనమాట. Yes. So this Rishi's name is Jahanu Muni. So he was, he used to do his chanting like Gayatri and some other dhyana, and every time he used to do Achman and keep that Achman patra there. This current flow of Ganga takes this Achman and throws far distance. And he immediately sees this. What is this wetness and little pool? And this Achman has gone, and water is here. Then he becomes little angry. Where is my Achman Patra? I have to do my tapasya, my dhyan and all. So then he sees that the Achman has been thrown by Ganga by her flow of current. Then he thinks, oh, this is your mischiefness, huh? Ganga, now I will show you my power. So what he does is, he drinks all the water of Ganga and he finishes it. సో గంగాదేవి ఎంత ఉధృతంగా ప్రవహిస్తా ఉందంటే, జనరల్ గా ఋషివర్య ఏం చేస్తారంటే ప్రతిరోజు సంధ్యావందనం చేసుకోవడము, తపస్సు చేసుకోవడము, తన ఆచమన పాత్రల నుంచి ఆచమన్ చేసుకోవడం, అలా చేసుకుంటూ వాళ్ళ పక్కన అన్ని ఈ ఆచమన పాత్ర అంతా ఈ కుండ అన్ని పెట్టుకో ఉంటారనమాట. సో గంగాదేవి వచ్చే ప్రవాహ వేగానికి ఈ ఆచమన పాత్ర ఎగిరి ఎక్కడో పడిపోతుంది అనమాట. సో మళ్ళీ జానుముని, అక్కడుండే ఋషివర్య పేరు వచ్చేసి జానుముని అనమాట. సో జానుముని వచ్చేసి తన ఆచమన పాత్ర కోసం వెతుకుతూ ఉంటారు. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది, కళ్ళు తెరిచి చూస్తే అంత నీళ్లే ఉన్నాయన్నమాట, అంత నీటిమయమే ఉంది, అంత తేమగా తగులుతుంది, ఎంత దగ్గర అంతా నీళ్లే ఉన్నాయి. సో ఏమై ఉంటుంది అనేసి ఆలోచిస్తే అప్పుడు జానుమునికి ఏం అర్థం అవుతుందంటే ఈ గంగా నది అంతా చేసింది. ఓ నువ్వు ఇంత వేగంగా ఈ పని చేసావు కదా, ఇప్పుడు నా శక్తి ఏందో నీకు చూపిస్తాను అనేసి జానుముని ఏం చేస్తారంటే ఆ వచ్చిన గంగాదేవి ప్రవాహం అంతా అట్లే తాగేస్తారనమాట. అంతా నోట్లో నుంచి అలాగే తాగేస్తారు. మొత్తం ఆ గంగాదేవి కొంచెం ఒక చిన్న బిందువు కూడా ఉండదన్నమాట, చిన్న తేమ కూడా ఉండదన్నమాట, అంతా తాగేస్తారట జానుముని లోపలికి. Yes. So he tells that what happened. Jahanu Muni tells Bhagirath what had happened. And then Jahanu Muni prays at his lotus feet. He serves for long time there. He worships with different ingredients. And when Jahanu Muni becomes pleased, okay, now I will release Ganga from my body. Okay. Then he tears his thigh with a small stick. He tears his thigh, and from the thigh, the Ganga again starts flowing.
Okay. The Ganga again starts flowing. So from that part onwards, so Ganga Devi's name is Jahanavi because she is the daughter of Janu Muni now. She has come from the Lord. She was head, and from there, she came to this planet. From Himalaya to this place, she is Ganga. And from this place to Ganga Sagar, she is called Janvi. In this way, this place name is Jhanu Dvip because Jhanu Muni used to do tapasya here. And in Jhanu Dvip, this Ganga Devi got a renamed another name as Jahanavi. So Jahanavi is not different from Ganga. Yes. సో ఇక్కడ భగీరథుడు జానుమునిని రిక్వెస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత జానుముని ఇలా అంతా చెప్తారనమాట. నేనే మొత్తం తాగేశాను అని చెప్తారనమాట. అప్పుడు భగీరథుడు జానుమునిని రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటారు. ఎంతో కాలం సేవ చేస్తారు, ఎంతో కాలం అర్చన చేస్తారు, చాలా చాలా వివిధ రకాలైన అర్చనలు చేస్తారు. ఇలా చాలా సంవత్సరాలు చాలా సమయము జానుమునికి అర్చన సేవ చేసిన తర్వాత జానుముని ఒక దగ్గర ప్రసన్నుడయ్యేసి భగీరథుడికి కావాల్సిన గంగాదేవిని ఇస్తారనమాట. ఎలా ఇస్తారంటే తన తన తొడ దగ్గర తన తొడ దగ్గర ఉండే చర్మాన్ని కొంచెం కట్ చేసి అక్కడి నుంచి గంగాదేవి ప్రవహిస్తుంది అనమాట. సో గంగాదేవి జానుముని దేహం నుంచి మళ్ళీ ప్రవహించడం మొదలు పెట్టింది కాబట్టి గంగాదేవికి ఇంకొక పేరు కూడా వస్తుంది. ఏమంటే జాహ్నవి అని పేరు వస్తుంది అనమాట. మనం చాలాసార్లు జాహ్నవి అనే పేరు వినుంటాము, కానీ జాహ్నవి అనే పేరుకి ఉన్న పాస్ట్ టైం వచ్చేసి ఇదనమాట. జానుముని దగ్గర నుంచి దేహం నుంచి మళ్ళీ ప్రవాహన స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి జాహ్నవి అనే పేరు వస్తుంది అనమాట. సో ఆ ద్వీపం జానుముని ద్వారా ఇలాంటి సన్నివేశం జరిగింది కాబట్టి ఆ ద్వీపానికి జాను ద్వీప్ అనే పేరు వస్తుంది అనమాట. Yes. So there is a big banyan tree here. You may go or not there, but there is no temple like anything. This is just a big banyan tree, nothing else. While we were doing Navadhip Parikrama, Mayapur Parikrama, we came to this place, we saw that banyan tree. But it is difficult for an auto wala or some, if you take vehicle, nobody knows that. Okay, what is Jahanu, and they may take you to Jahanu Dvip, but this tree and all, they don't know. Only devotees know because we had their darshan there and we had a class also. Hence we came to know. Otherwise, normally people will not know. There are many people passing through that tree, but nobody knows that here that pastime happened. Okay. And there are many other pastimes also in Jahanu Dvip. Bhishma pastime is also there. Also, now we'll come to Modadruma Dvip. Modadruma Dvip, yes. సో ఇక్కడ జాను ద్వీప్ లో మనం జనరల్ గా అక్కడ ఒక బానియన్ ట్రీ, అక్కడ ఒక పెద్ద మర్రి చెట్టు ఇప్పటికి కూడా ఉంటుంది అనమాట. ఇలాంటి మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న కథ, ఇప్పుడు చెప్పుకున్న లీల అనేది అక్కడ జరిగి ఉంటుంది. కానీ చాలా మందికి ఆ ప్లేస్ లో జాను ద్వీప్ లో ఈ మర్రి చెట్టు కానీ లేకపోతే ఈ సన్నివేశం జరిగిన స్థలాన్ని వీక్షించడం అనేది చాలా మంది తక్కువ అన్నమాట. సో చాలా మంది జాను ద్వీప్కి వస్తారు, కానీ అక్కడ వచ్చి ఈ సన్నివేశం జరిగిన స్థలం కూర్చొని క్లాస్ వినడం అనేది చాలా చాలా తక్కువ. సో డివోటీస్ కి తెలుసు కాబట్టి, భక్తులకు తెలుసు కాబట్టి అక్కడ వెళ్ళి అక్కడ చూడడం అనేది, దర్శించడం అనేది జరుగుతుంది. కానీ చాలా మంది ఈ చెట్టును కూడా దాటుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ ఈ సన్నివేశం, ఇంత మంచి లీల జరిగిందని చాలా మందికి తెలియదు అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం మోదద్రుమ ద్వీప్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. Yeah, Modadruma Dvip is not different from Ayodhya. And it is the place of Dasyam, Navida Bhakti. Out of Navida Dasyam
has to be done. Here you have to become a servant, serve Sir, here. By serving in this place to devotees, Gurujanas, or deities, if you serve in Navadhip, you will get the Dasyam Bhava, and that also in Vipralamba stage. Hari Bol. You know Vipralamba? Vipralamba means the mood of separation. Yes. సో మోదద్వీప ద్వీప్ వచ్చేసి అయోధ్య అన్నమాట. అయోధ్యకి మోదద్వీప ద్వీప్ కి ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేదు. సో మోదద్రుమ ద్వీప్ కి నవవిధ భక్తిలో దేనికి సమంజసం అవుతుందంటే దాస్యం సమంజసం అవుతుంది అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే మనం మోదద్రుమ ద్వీప్ వెళ్తామో అప్పుడు మనము ఒక సేవకుడు లాగా ఒక సేవకు లాగా ఉండాలన్నమాట. సో భక్తులకు కావచ్చు, భగవంతుడికి కావచ్చు, ధామానికి కావచ్చు, సో అక్కడ ఉండే ధామ వాసులకు కావచ్చు, అందరికీ మనము సేవకుల్లాగా ఉండాలి. So when Lord Ramachandra's pastime in Treta Yuga, and that also in different kalpa, not in this kalpa, in different kalpa, in different Treta Yuga, once Ramachandra with Sita and Lakshman came here to this Modrumadvip, and Ramachandra was just like smiling. He was smiling because he was remembering or recollecting the pastimes. In future, in Kali Yuga, I will be appearing here. I'll be appearing here. And we have seen that Sri Ramachandra, many times, because after coronation of Ram, when he came from Vanvas back, and he was coronated as a king, and later on by some the Kal, Sita was again separated from Sri Ram. We all know that. Again Sita went and she gave birth to Lavakush in Valmiki. So when Sita was here, before Ravana used to steal, before that, so here Ramachandra, when he came to Modrumadvip, he was smiling, because he was able to see his future pastimes when he is going to appear as Gauranga Mahaprabhu. So Sita says, why you are smiling? Please reveal your secret. So then he reveals the secret, tells Sita that, now you will be stolen by Ravana after some time. Then I will be in Vipralamba Bhav, in the separation. You and myself will be in the separation Bhav. Okay. And after that separation, then when we meet again, union Bhav will arise. And when union Bhav will arise, Sita will be very much happy in that union than Rama. More than 100 and 1,000 times Sita will realize the happiness of that union than Rama. And that time Rama desires, just like even Krishna. In the first time I told you that Narsimha Bhagavan, then Rama, and then Krishna, and then Chaitanya Mahaprabhu. So there is some significance in that Leela also, because Rama desired to enjoy with Gopasakhas, and hence he came as Krishna. In the same way, when Sri Ramchandra comes here in Navadvip at Modrumadvip with Sita, that time he says that we will enjoy union also after separation, but again you have to be separated. And I would like to specially taste that Vipralamba Bhav, just like you have tasted in union after Vipralamba. I hope everybody is able to understand. Yes, Prabhu.
Yes. Because there are two Vipralambas. One is when Ravana stole Sita, that time there was separation with Sita and Ram. And later when they got united after coronation, they united. And the second separation was that Sita was left in the forest by Lakshmana. And there she delivered Lava and Kush in the Valmiki ashram. So first separation, second separation. First separation, they both were in Vipralamba Bhav and they both were later on united after killing Ravana. And when they were united, Mata Sita was experiencing the happiness hundreds and thousands of times than Lord Ram. So Lord Rama's desire awaken that why I am not able to experience that happiness what Sita is experiencing. Hence again that separation was there. So that after that, maybe in future I will learn that, and when again we unite, I will experience that. But that didn't happen because after there was a war between Lava Kush and Ramachandra, then Sita Devi, instead of uniting, she went in Bhumi. So then Ram told that Sita, this is going to happen. And I want to experience that Vipralamba Bhav, what you have experienced when Vipralamba, what you have experienced. And later I realized that more happiness than me when it was united. So then I will come in the form of Chaitanya Mahaprabhu here. And the same pastime, now what we are doing, I will do it there also, in Navadhip. So it is like, that is also like Ayodhya. So in this way, these pastimes happened here in Navadhip, and Sita was very much pacified that I have achieved the greatest happiness than Lord Rama in union. So now let him achieve that. So Sita, of course, this pastime is of Srimati Radharani and Krishna, but Sita is not different from Srimati Radharani. Then Sita gives the mood to Sri Rama so that he can enjoy that, so that he can experience that happiness. So that was told here to Sita. And this place is of also the birthplace of Vrindavan Das Thakur. Navadhip is the birthplace of Vrindavan Das Thakur and also the birthplace of Malini. Malini is Srivas Acharya's wife. Okay. And Vrindavan Das Thakur's mother is, what's her name? Narayani. Narayani. Yes. Narayani. So Narayani was blessed by Chaitanya Mahaprabhu. Directly she got the remnants of Chaitanya Mahaprabhu and she ate there. And when she honored that Mahaprasadam, she was dancing like anything. Anything. And that remnant which she accepted, and when she got married, this remnant came in the form of Vrindavan Das Thakur. Okay, this is how we have to take. Okay, this is the topmost blessing of Chaitanya Mahaprabhu to Vrindavan Das Thakur. So Vrindavan Das Thakur is a person who wrote Chaitanya Bhagavat. Yes, Prabhu. Sorry. Thank you, bro. సో ఇక్కడ మనము మోద్రుమ ద్వీపానికి అయోధ్యకి ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేదనమాట. ఇక్కడ సీతారాములు వారు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత రాముడు చాలా చిరునవ్వుతో ఉంటారనమాట. చాలా ఆనందంగా చిరునవ్వుతో ఉంటారనమాట. సీతా మహారాణి అడుగుతారు, సో నీ ఆనందానికి కారణం ఏమిటి అని అడిగితే రాముడు చెప్తారనమాట. సో ఇంక కొద్ది సమయంలో నువ్వు సీతా మహారాణి నువ్వు నాకు దూరం అయిపోతావు, రావణాసురుడు వచ్చి అపహరించేస్తాడు. సో అప్పుడు మనకు విరహ భావంలో విప్రలంబ భావంలో
మనం ఉంటాము. ఆ తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి అయోధ్యకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మన ఇద్దరం కలుసుకుంటాము. అప్పుడు సీతా మహారాణి మన విప్రలంబ భావం నుంచి మళ్ళీ రాముడి యొక్క సాంగత్యం తీసుకున్న తర్వాత 100 రెట్లు 1000 రెట్లు ఆ ఆనందం అనేది, ఆ భావం అనేది వస్తుందన్నమాట. అది రాముడికి అర్థం కాదనమాట. రాముడు దాన్ని ఆస్వాదించాలనుకుంటారు. ఆ భావాన్ని మళ్ళీ ఆస్వాదించాలనుకుంటారు అనమాట. అందువల్ల రాముడు ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ అదే విప్రలంబ భావాన్ని సృష్టించాలనేసి సీతా మహారాణిని వాల్మీకి ఆశ్రమానికి పంపించడము, అక్కడ లవకుశానికి జన్మనివ్వటము, ఇవన్నీ మనకు దొరుకుతుంది, ఇవన్నీ మనకు తెలుసు. కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత శ్రీరాముడు దీన్ని విప్రలంబ భావాన్ని ఆస్వాదించాలన్నా కూడా అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, లవకుశకి రాముడికి యుద్ధం జరగడము, సీతా మహారాణి భూమి లోపలికి వెళ్ళిపోవడం, ఇవన్నీ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఆ విరహభావం లీల ఎలా జరుగుతుందంటే ఇప్పుడు నవద్వీప ధామంలో చైతన్య మహాప్రభు అవతారంలో జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇవన్నీ సీతా మహారాణికి చెప్తూ ఉంటారన్నమాట ఆ స్థలంలో. సో శ్రీరాముడు సీతా మహారాణికి చెప్తారు. సో అందువల్ల ఈ మోదద్విపమ్మ ద్వీపం వచ్చేసి అయోధ్యకి ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేదు. ఈవెన్ సీతారాములు కూడా ఇక్కడ విచ్చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఈ సంభాషణ జరుగుతుంది అనమాట. చాలా చాలా మంచి స్థలం ఇది. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ జన్మస్థలం అనమాట ఇది. సో బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ వాళ్ళ యొక్క తల్లి గారి పేరు వచ్చేసి నారాయణి అన్నమాట. చైతన్య మహాప్రభు లైక్ కీర్తన చేస్తున్నప్పుడు నారాయణి కూడా అప్పుడు చిన్న చైతన్య మహాప్రభు ఉన్న సమయంలో నారాయణి వచ్చేసి చాలా చిన్న పాపలాగా ఉంటుందన్నమాట. సో తను డాన్స్ చేయడం, తన నృత్యం చేయడం చూసి చైతన్య మహాప్రభు నోట్లో నవ్వులుతున్న ఒక్కాకు ఉంటుంది కదా, దాని ఏమంటారు, ప్రసాద్. ఆ ప్రసాదాన్ని కొంచెం ఇంత ప్రసాదాన్ని నారాయణికి ఉచ్చిష్టంగా ఇస్తారనమాట. అద్భుతమైన మహాప్రసాదం, అద్భుతమైన మహావరం అది. సో అది ఏమవుతుంది, అది తీసుకున్న తర్వాత నారాయణి తన్మయత్వంలో ఇంకా ఎక్కువ నృత్యం చేయడం ప్రారంభిస్తుంది అనమాట. సో తను పెరిగి పెద్ద అయిన తర్వాత ఆ మహాప్రసాదం ఎలాగా వస్తారంటే బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ రూపంలో వస్తారనమాట. చైతన్య మహాప్రభు యొక్క మహావరం అది బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్. ఇప్పుడు మనం చర్చించుకున్న చైతన్య భాగవతం కావచ్చు, ఇవంతా ఎవరు రచించిందంటే బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ రచించారు. బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ ఈజ్ నాట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వ్యాసదేవ్. బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ వచ్చేసి స్వయంగా వ్యాసదేవులు అనమాట. సో బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ ఇస్ ద డిసైపుల్ ఆఫ్ లార్డ్ నిత్యానంద. అయ్యో. సో నిత్యానంద మహాప్రభు యొక్క శిష్యులు అనమాట ఈ బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్. సో నారాయణి దేవి ఈజ్ అ నీస్ ఆఫ్ శ్రీవాస్ పండిత్. నీస్, వాట్ యు కాల్ నీస్? మోకాళ్ళు. No, knees. Knees. Oh, sorry. Manakodu. Yeah. The pronunciation I can tell. Manakodu. Yes, Prabhu. Manakodalu, Prabhu. Knees means Manakodalu. What actually means actually? Tell me in English. Sister's daughter. Father's sister daughter. Yeah. Manakodalu. Acha, okay. I was thinking Kodala means actually Bahu. She's a daughter-in-law like, isn't it? Daughter-in-law, but it is connected to father like that. Niece. Okay. I thought she's not Kodalu. She's not daughter or of anybody. Okay. So నారాయణి వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా, బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ యొక్క తల్లి నారాయణి. వాళ్ళు వచ్చేసి శ్రీవాస్ పండిట్ యొక్క మేనకోడలు అనమాట. అండ్ ఇంకోటి నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను, ఈ మోదద్వీప ద్వీప్లో మాలిని యొక్క జన్మస్థలం కూడా ఇక్కడే అనమాట. మాలిని వచ్చేసి ఎవరంటే శ్రీవాస పండిట్ యొక్క భార్య అన్నమాట మాలిని. So you can go to the birthplace of Malini there. So that is her hometown, where Vrindavan Das Thakur was born and brought up there only, in that place. Okay, he was born and brought up there only. Here, this Narayani got a very wonderful benediction here. You must be knowing Mahaprakash Leela. Have you heard about Mahaprakash Leela?
Yes, Prabhuji. Yes, you only taken some class, Prabhu, here. Oh, is it? Yeah, This yeah. time when I came there? When you came for Ahobilam visit, we have Yes. At opportunity. that time, Chaitanya Mahaprabhu revealed his lordship to various devotees as per their moods, as per their bhavas, the the Lord will give darshan as per their moods. It is said that अतः जप मंत्रार्थस्य नानात्वे अपि पुरुषार्थ अनुकूल एवासौ चिंत्य. So Hare Krishna Mahamantra Japa has many meanings. Many meanings, not just one. There are many meanings of Hare Krishna Mahamantra. But here in Bhakti Sandarbha, Jiva Goswami warns that Purushartha Anukula Evasu Chintaye. Purushartha Anukul means conducive ultimate goal. What is our conducive ultimate goal? We have to meditate on that. That is Krishna Prem. Isn't it? That is Krishna Prem. We have to meditate on that. But at the time of Chaitanya Mahaprabhu, somewhere while chanting, they used to meditate on Lord Narayan's form. So Chaitanya Mahaprabhu showed them Narayan form. Some devotees were meditating on Radha Krishna form. So Chaitanya Mahaprabhu showed them Radha Krishna form. Some devotees were meditating on Lord Narsimha form. So same Chaitanya Mahaprabhu, as per their meditation, as per their bhava, he showed darshan of Lord Narsimha. Some saw darshan of Lord Rama, just like Murari Gupta. He saw in Chaitanya Mahaprabhu. At the same time, in Mahaprakash Leela, various devotees were having different moods towards Lord. Simultaneously, he was showing the different forms at the same time. So each devotee was seeing different form at the same time. Murari Gupta was seeing Lord Rama. Some other devotee was seeing Lord Narsimha. Some devotees were seeing Lord Narayan. In that way. So, so this, it is said that Deve Tirthe Dvije Mantre Yadrishi Bhavana Yasya Siddhir Bhavati Tadrishi. So, for deity, holy place, Brahmana, and mantra, for these four things, others also have given, but they are materialistic. Okay, so for these, one obtains reciprocation according to the degree and nature of one's faith. So whatever faith you have in mantra while chanting, to that degree Krishna reveals in that form or in that results. So while chanting or while visiting Tirthe, Deve, Tirthe, Dvije, Mantre. Deve means deity, Ishta Devata. Okay. Tirthe means holy place. Dvije means Brahmana. Mantre means mantra. So whatever mood you have while serving them or while chanting or while worshipping, in that bhav, in that mood, Krishna responds, reciprocates to that devotee. Hence it is said that Purushartha Anukula. What is your Purusharth? That is Panchama Purusharth. So we are meditating, we are doing tapasya, we are executing this devotional service to achieve Krishna Prem. Okay, to achieve Krishna Prem. So while chanting, while visiting holy places, we should always have that mood, because only that mood will reveal or reciprocate. Even the Dham will also reciprocate in that way. That is what it is said. So be careful when you visit this place. No other moods should be, within our mind. Have only Krishna Prem
and mercy of the devotees there. That is very important. Okay. Raseshwar Prabhu. సో మనం Will you able to remember what I've said, everything? ఐ విల్ ట్రై ప్రభు. Okay. You are brahmachari. You can remember. సో ఈ మోదద్వేమ ద్వీప్లో మనకందరికీ తెలుసు మహాప్రభు మహాప్రకాశ లీల అనేది జరుగుతుంది అనమాట. మహాప్రకాశ లీల జరుగుతున్నప్పుడు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలాగా మహాప్రభుని దర్శించడం జరుగుతుంది అనమాట. జస్ట్ లైక్ this Leela never, Mahaprakash Leela never happened in Modadrup. It happened in Antardvip. But there is some connection of chanting and having that moods. Yes. సో జనరలీ హరినామంకి మనం హరినామం చేస్తున్నప్పుడు దానికి చాలా చాలా ఫలితాలు అనేది ఉంటాయి అన్నమాట. మనం హరినామం కానీ చేసామంటే దానిలో చాలా ఫలితాలు ఉంటాయి. దాంట్లో ఉన్నత ఫలితం ఏంటి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. హరినామంలో మనకు కావాల్సిన ఉన్నత ఫలితం, మన ఉద్దేశం, మనం హరినామం ఎందుకు చేస్తున్నాము, ఆ ఉద్దేశం ఏమిటి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఏంటి ఆ ఉద్దేశం? హరినామం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి? కృష్ణ ప్రేమాన్ని మనం పొందడానికి మాత్రమే హరినామం అనేది మనం చాంటింగ్ అనేది చేస్తున్నాం అన్నమాట. దాంట్లో చాంటింగ్ చేస్తే చాలా వివిధ రకాలైన ఫలితాలు మనకు దొరుకుతాయి. కానీ అన్నిటికన్నా ఉన్నతమైంది మన సంపూర్ణ ఉద్దేశం ఏంటంటే మన కృష్ణ ప్రేమని పొందడానికి. సో మహాప్రకాశ లీల ఉదాహరణ మనం తీసుకుంటే, సో చాలా మంది మహాప్రభుని వాళ్ళ భావంలో వాళ్ళు దర్శిస్తున్నారు అనమాట. ఉదాహరణకి మురారి గుప్తా అదే మహాప్రభుని రాముడిలాగా చూస్తున్నారు. ఇంకొక డివోటీ, ఇంకొక భక్తుడు వచ్చేసి అదే మహాప్రభుని నరసింహదేవుడిలాగా చూస్తున్నారు. ఇంకొక భక్తుడు అదే మహాప్రభుని రాధాకృష్ణులాగా చూస్తున్నారు. సో ఇలాగా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క భావంలో మహాప్రభుని దర్శించుకోవడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో అందువల్ల మనం జనరల్ గా మోదద్వేమ ద్వీప్కి వెళ్ళిన తర్వాత మన యొక్క ఉద్దేశం అనేది చాలా ఉన్నతంగా ఉండాలన్నమాట. మనం ఏం కోరుకున్నా కూడా అక్కడ మహాప్రభు మనకి ఇస్తారు. కానీ మనం ఉన్నతంగా సంపూర్ణమైన ఉద్దేశంతో మనం ఉండాలి. ఎందుకు మనం హరినామ సంకీర్తన చేస్తున్నాం, ఎందుకు మనం మహాప్రభుని సేవ చేస్తున్నాం, అక్కడ మనం వైష్ణవుల్ని సేవ చేసినా, అక్కడ ఒక ధామానికి సేవ చేసినా, మన యొక్క సంపూర్ణ ఉద్దేశం ఎలా ఉంటే ఆ ధామం కావచ్చు, ఆ భగవంతుడు కావచ్చు మనకు రివీల్ చేస్తారనమాట. అక్కడ ఉన్న ధామం అనేది మనకి రివీల్ చేస్తుంది, అక్కడ భగవంతుడు మనకు రివీల్ చేస్తారు, అక్కడ వైష్ణవులు మనకు రివీల్ చేస్తారనమాట. సో అందువల్ల మన మనసు, మన ఉద్దేశం ఎలా ఉండాలి అంటే సంపూర్ణంగా కృష్ణ ప్రేమ నాకు కావాలి, నేను కృష్ణ ప్రేమ కోసం పరితపిస్తున్నాను అనేసి మనం మన ఉద్దేశం పెట్టుకోవాలన్నమాట. అప్పుడు ధామం ద్వారా, భగవంతుడి ద్వారా, వైష్ణవుల ద్వారా మనకు ఇది రివీల్ అవుతుంది. Why? Because Krishna Prem is the highest. If you ask for some material things, Harinam will give you that. But this is happening since long. We are doing this. Birth after birth after birth after birth after we are taking this, isn't it? And even like, it appears to be like you eat something and vomit it and again taste it, again eat it. So it is better not to ask for material things, because we are doing this since births, we are doing this. But the highest is Krishna Prem, and this will be benedicted only in this Kali Yuga until Chaitanya Mahaprabhu's mission exists. After that, this benediction you will never get again for millions and billions of yugas. So this is the precious thing. Hence we should ask for Krishna Prem here, not other things. You can get the other things in different yugas also when you come here. But Krishna Prem, it is very, very difficult. You will never get. You will get this Krishna Prem once in Brahma's one day. And that fortunate, we have got it. So please ask for Krishna Prem. Don't ask for anything in Navadhip. Okay? Yes. సో మనకు హరినామం చేస్తూ మనం చాలా భౌతికంగా మనం చాలా అడుగుతూ ఉంటాం.
భౌతికంగా మనము కంఫర్ట్ గా ఉండటానికి, భౌతికంగా మనకు ఇవన్నీ అడుగుతూ ఉంటాం. కానీ వీటితో మనం చాలా జన్మలు గడిపేశాం. చాలా జన్మలు మనం ఇవే అడుగుతూ ఉన్నాం అనమాట. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే, ప్రభు ఏం ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాం అంటే, మనం తింటాము, తిన్నదాన్ని మళ్ళీ కక్కిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని మళ్ళీ తీసుకుంటున్నాం అనమాట. సో పునః చర్విత చర్వనానం అని చెప్తారు. సో వదిలేసిన దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ తింటున్నాం అనమాట. సో అలాగా చాలా చాలా జన్మలు ఇలాగా మనము ఈ భౌతిక లోకాలు, ఈ భౌతిక సుఖాల గురించి మనం చాలా పరితపిస్తున్నాము. కానీ జపము, సేవ, భగవంతుని యొక్క సేవ యొక్క ఉన్నత ఉద్దేశం, ఉన్నత ఫలితం ఏంటంటే కృష్ణ ప్రేమ. ఆ కృష్ణ ప్రేమ పైనే మనం ఉండాలి. ఆ కృష్ణ ప్రేమను ఉద్దేశించే మనం ఉండాలి. ఆ కృష్ణ ప్రేమను గుర్తించుకొనే మనం ఎప్పుడు సేవ చేసినప్పుడు కానీ, చాంటింగ్ చేసినప్పుడు కానీ, భగవంతునికి నైవేద్యం పెట్టినప్పుడు కానీ, భగవంతుని ధామంలో ఉన్నప్పుడు కానీ మన మనసు ఎప్పుడు కృష్ణ ప్రేమ మీదే తిరుగుతూ ఉండాలన్నమాట. సో అలా లేకుండా మనం భౌతిక విషయాల గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం అంటే అది కూడా హరినామం ఇస్తుంది. హరినామము అన్ని మనకు సర్వస్వం, మనం ఏం కోరుకున్నా ఇచ్చే అంత స్థితి ఉందన్నమాట హరినామానికి. కానీ మనం ఊరికే సమయం వృధా చేసుకుంటాము. అందువల్ల ఈ ఈ కృష్ణ ప్రేమని మనం ఎప్పటికీ మనం గుర్తుపెట్టుకో ఉండాలి. మనం మోద్రుమ ద్వీప్కి, నవద్వీప్ వెళ్ళినప్పుడు మనం కృష్ణ ప్రేమ కావాలి, మనకు కృష్ణ ప్రేమ కావాలి, కృష్ణ ప్రేమ కావాలి అనేసి మనం ప్రే చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే సో చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఉద్యమము, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ యొక్క ఉద్యమం అనేది చాలా కొద్ది కాలం మాత్రమే వెలుగులోకి ఉంటుంది అనమాట. ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనకు ఇలాంటి మంచి అవకాశం అనేది ఎప్పటికీ రాదు. ఒక బ్రహ్మ యొక్క ఒక్క రోజులో మనకు ఈ అలాంటి అవకాశం దొరుకుతుంది. మనం ఎంత అదృష్టం వాళ్ళం అంటే ఈ తక్కువ సమయంలో మనం కూడా ఇక్కడ పాల్గొంటున్నాం అనమాట. మనకు కూడా ఈ గొప్ప అవకాశం అనేది మనకు దొరికింది. సో ఇలాంటి అవకాశం అనేది తరచుగా లైక్ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఉండదన్నమాట. ఇలాంటి అవకాశం కొన్ని సంవత్సరాలు మాత్రమే, అది కూడా ఈ చైతన్య మహాప్రభు ఉద్యమం ఉన్నంత వరకు మాత్రమే ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్ర వెలుగులోకి ఉంటుంది. ఈ కృష్ణ ప్రేమని ఉన్నతమైన, అన్నిటికన్నా ఉన్నతమైన ఈ లెవెల్లో ఉన్న హరినామం అనేది, హరే కృష్ణ మహామంత్రం అనేది, కృష్ణ ప్రేమ అనేది మనకు దొరికే అవకాశం ఉంది. ఒక్కసారి ఈ చైతన్య మహాప్రభు ఉద్యమం గాని కనుమరుగు అయిపోయింది అనుకోండి, ఇంకొన్ని రోజుల్లో చైతన్య మహాప్రభు కనుమరుగు అయిపోయింది అనుకోండి, దెన్ మనకు ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం గాని, కృష్ణ ప్రేమ గాని ఎక్కడ కనపడదు అనమాట. సో అందువల్ల మనం ఎంతో అదృష్టవంతులు మనం అందరము. సో హరే కృష్ణ మహామంత్ర చేస్తున్నాము, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం కృష్ణ ప్రేమ యొక్క గొప్పతనం మనం తెలుసుకుంటున్నాము చైతన్య మహాప్రభు ద్వారా. సో దీన్ని మనం చాలా సంపూర్ణంగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. So we have discussed Janudvip, which is in relation to Vandanam, 9 limbs of bhakti, and Modrumadvip, Dasyam, which is another limb of bhakti. Now we'll see Rudradvip. This is the last dvip, and this is relation to Sakyam. Okay. సో ఇప్పుడు మనము మోదద్రుమ ద్వీప్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాము, అది దాస్యానికి సంబంధించింది. జాను ద్వీప్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాము, అది వందనానికి సంబంధించింది. ఇప్పుడు మనము రుద్రద్వీప్ గురించి చర్చించుకుందాం, ఇది సఖ్యంకి సంబంధించింది అనమాట. ఇప్పుడు మనము దీన్ని చర్చించుకుందాం కొంచెం. సో దిస్ Rudradvip is also called Shankarapur. Shankarapur means Rudra, Shankara, Lord Shiva, Lord Shiva's place. This is, so Lord Shiva himself came in the form of Shankaracharya. You all know that. So Shankaracharya was preaching monoism, like Advaita philosophy. The Lord and the Jivas are one. Okay, this he was preaching, and all over the parts of India and other parts he preached. But when he came to Navadhip here, Chaitanya Mahaprabhu told, you get out from here. There is no place for you
for Shankaracharya. He told Shankaracharya that. So don't preach monoism, Advaita philosophy. If you want to stay here, please preach Dvaita. The living entities and the Lord are different. And the living entities are servants of servants of servants of servants of gopis, not even Krishna. If you want to preach that, you stay please here. Otherwise, if you want to preach monoism or Advaita philosophy, so please leave that from this place. And that time, Shankaracharya manifested himself in the Lord Shiva's form, and then he requested, "It was your desire, my Lord, to preach monoism." So what happened is, this was thousands of years back. All the Brahmanas and many other, they were misusing Shastras, Vedas. They were killing animals, looting people. There were even slaughterhouses at that time. So even Brahmanas were also involved in this sinful activities. So Lord Sri Krishna appeared in Kailash and instructed Lord Shiva that you should take birth now in Kali Yuga in the name of Shankaracharya. Shankara. He became Acharya later, but you will be known as Shankaracharya. So Shankara came in the form of a human being, and then what he did is, before that, Lord came as Buddha, and he took all that Vedas. Don't follow Vedas, because they were misusing it. And how he can, at that time, the people has reached to that level. Even the Lord, if somebody comes and explains, no, this is not the intention of the Vedas, you should follow properly, they were not able to listen. They reached to that heights as a materialistic and flesh eaters, gamblers, looters, and like that. So then Buddha, the Lord came as Buddha, and he took all the Vedas. Don't follow Vedas, they are wrong. Just see that what I am instructing, you just follow that. So from that time onwards, they become the Buddhism, spread. And now Buddhism is like, no Vedas, means no base for people. How they will be? After Buddha left, what will happen to the world? So he preached ahimsa. But ahimsa is not the only way to live here. So again, to bring Vedas back, Lord Shiva incarnated as Shankaracharya, and he preached. Okay, monoism. సో Yes. ఇక్కడ రుద్రద్వీప్ అనేది మనము చూస్తున్నాము. రుద్ర అంటే మనకందరికి అర్థమవుతుంది శంకర అని, శివుడు అని అర్థము. సో ఇదే రుద్రద్వీప్ ని మనం శంకరపూర్ అని కూడా అంటాం అనమాట. సో శంకరపూర్ అని కూడా అంటాము. ఇక్కడ సాక్షాత్ శంకరాచార్య వచ్చిన స్థలం అన్నమాట. సో మనకందరికి తెలుసు శంకరాచార్య ఏ తత్వాన్ని బోధించారో అద్వైత తత్వాన్ని బోధించారు అన్నమాట మన అందరికి. సో అద్వైత తత్వం అంటే జీవుడు దేవుడు ఒకటే, జీవుడే దేవుడు అనే ఇప్పుడు కూడా మనం వింటూ ఉంటాం, రైట్? జీవుడే దేవుడు, దేహమే దేవాలయము, ఇలాంటివన్నీ వింటుంటాం అనమాట. సో ఇదంతా శంకరాచార్య తత్వం అన్నమాట. సో భారతదేశం అంతా చాలా ప్రచారం చేస్తూ ఉంటారు శంకరాచార్యులు అద్వైత తత్వాన్ని. సో ఇలా ప్రచారం చేసుకుంటూ ఇక్కడ నవద్వీప్ ధామానికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు భగవంతుడు ఏం చెప్తారంటే, శంకరాచార్యులకి సూచిస్తారనమాట, మీరు మొత్తం భారతదేశం మొత్తం ఈ అద్వైత తత్వాన్ని మీరు బోధిస్తున్నారు, కానీ ఇక్కడ మీరు అద్వైత తత్వాన్ని బోధించకూడదు, ఇక్కడ ద్వైత తత్వాన్ని, అచింత్య భేద తత్వాన్ని మీరు బోధించాలి అనేసి భగవంతుడు శంకరాచార్యులు చెప్తారనమాట. సో
యాక్చువల్లీ శంకరాచార్యులు ఇక్కడికి రావాల్సిన ఉద్దేశం ఏంటంటే, శివుడు శంకరాచార్యులు లాగా రావాల్సిన ఉద్దేశం ఏంటంటే, భగవంతుడే స్వయంగా శ్రీకృష్ణుడే స్వయంగా కైలాసానికి వెళ్ళి శివుడికి సూచిస్తారనమాట. ఇక్కడ భూలోకంలో ప్రజలు వేదాల్ని మొత్తం వదిలేసి ధర్మం ఏంటో అధర్మం ఏంటో తెలియకుండా ఉన్నారు. మీరు ఇప్పుడు శంకరాచార్య అవతారం తీసుకునేసి ధర్మం ఏంటో నేర్పించాలి, వాళ్ళకి వేదం యొక్క గొప్పతనం చెప్పించాలి అనేసి శ్రీకృష్ణుడే స్వయంగా శివుడికి సూచిస్తారనమాట. సూచిస్తారు. అప్పుడు శివుడు స్వయంగా మానవ రూపం ధరించి శంకరాచార్యుల ద్వారా వస్తారనమాట. శంకరాచార్యుల కన్నా ముందు భగవంతుడు ఏ రూపంలో వస్తారంటే బుద్ధ రూపంలో వస్తారనమాట. ఎందుకంటే బుద్ధుడు రాకముందు ప్రజలందరూ వేదాలని తప్పుగా అర్థం చేసుకునేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఏం పని చేసినా కూడా ఇది వేదాల్లో రాసింది అని తప్పుగా చెప్పేవాళ్ళు అనమాట. సో ఎంతో ప్రాణ నష్టం జరిగేది, జంతువుల యొక్క మాంసం తినేవాళ్ళు, చాలా దొంగతనం జరిగేటివి. సో ఇలాగా జరగకుండా పనులన్నీ చేసేవాళ్ళు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది తప్పు అని చెప్తే, లేదు ఇది వేదాల్లో చెప్పేటివి అని చెప్పేది అనేసి సో ఇలాగా చెప్పేవాళ్ళు అనమాట. అందువల్ల భగవంతుడు బుద్ధ రూపంలో వచ్చి ఈ వేదాలన్నింటినీ తీసుకునేస్తారనమాట. వేదాలు ఏమీ లేవు అనేసి వేదాలన్నీ తీసుకునేసి వేదాన్ని ఫాలో అవ్వకండి అనేసి బుద్ధుడు ఇలాంటి జ్ఞానం ఇస్తారనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ అహింస మార్గాన్ని నేర్పిస్తారనమాట. బుద్ధుడు అహింస మార్గాన్ని నేర్పిస్తారు. కానీ అహింస మార్గం ఒక్కటే కాదు కదా, మనం ఇక్కడ ఉండాలి అంటే అహింస మార్గం ఒక్కటే కాదు కదా. ఇప్పుడు వేదాలన్నింటినీ తీసేసిన తర్వాత వేదం యొక్క జ్ఞానం లేదు అంటే ఇంకా ఇక్కడ జీవుడు ఎలా బతుకుతాడు? అందువల్ల శంకరాచార్యులు వచ్చేసి మళ్ళీ వేదాల్ని పరిచయం చేస్తారనమాట. వేదాల్ని పరిచయం చేసి జీవుడే దేవుడు అనే ద్వైతవాదాన్ని ప్రచారంలో తీసుకొని వస్తారనమాట శంకరాచార్యులు. So Shankaracharya was preaching Advaita philosophy, monoism, but Buddhas were not able to accept it. Rest, all the whole world was accepting it. Buddhism people were not accepting it. So what he did is he created two types of disciples. Shankaracharya created two types of disciples, and that too, first is all sannyasis, and second is Naga Babas. You know Naga Baba? They go to this Kumbh Mela and all. Naga Babas, they have got a lot of power. Okay, so he created this, and sannyasis he created to preach, and Naga Babas he created to kill the Buddhism and throw them out of India. So this is what was done by Shankaracharya. He created two disciples, one sannyasis to preach, and Naga Babas with weapon of Trishul and other things, and they used to kill Buddhism people, and they used to, because of this himsa, they ran out of India and they settled somewhere else in China and somewhere like that. They settled. So Srila Bhaktivinoda Thakur says that we should be very much in depth to Shankaracharya. Otherwise, Buddhism was so much spreading like wildfire, and people would not have taken to Vaishnavism now. It is only because of Shankaracharya people are taking to Vaishnavism. That's what Bhaktivinoda Thakur explains in Krishna Samvita. This is what. Yeah, you can translate. సో ఇక్కడ బుద్ధిజం అనేది వచ్చిన తర్వాత, బుద్ధిజం తర్వాత ఎవరు వస్తారంటే శంకరాచార్యులు వచ్చేసి అద్వైత తత్వాన్ని నేర్పిస్తారనమాట. సో అలా నేర్పిస్తున్న అందరికీ ఈ అద్వైత వాదాన్ని చెప్తున్నప్పుడు భారతదేశం మొత్తం దీన్ని ఆహ్వానించేది. బట్ ఒక్క బుద్ధిజం వీళ్ళు మాత్రం, ఎవరైతే బౌద్ధ మతం వాళ్ళు మాత్రము ఈ శంకరాచార్యులు చెప్తున్న అద్వైత వాదాన్ని తీసుకోలేకపోతున్నారు అనమాట. సో అందువల్ల శంకరాచార్యులు ఏం చేస్తారంటే రెండు రకాలైన శిష్యుల్ని తయారు చేసుకుంటారు. ఒకటి సన్యాసుల్ని తయారు చేస్తారు ఈ అద్వైత వాదాన్ని విస్తృతంగా ప్రవచనం చేయడానికి.
అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి నాగబాబాలను తయారు చేస్తారండి. మనకందరికీ తెలుసు నాగబాబాలు అంటే అనగానే మన కుంభమేళ గుర్తొస్తుంది. సో ఈ నాగబాబాల యొక్క పని ఏంటంటే ఈ బౌద్ధ మతాన్ని భారతదేశం నుంచి బయటికి పంపించేయడం అనమాట. రైట్, భారతదేశంలో ఈ బౌద్ధ మతం అనేది ఉండకూడదు అనేసి బౌద్ధ మతాన్ని బయటికి పంపించేదానికి ఈ నాగబాబాల్ని తీసుకొని వచ్చారన్నమాట. భక్తివేదాంత ఠాకూర్ ఏం చెప్తారంటే ఈ విషయంలో మనం శంకరాచార్యుల్ని చాలా చాలా అభినందించాలి, శంకరాచార్యులు రుణపడి ఉండాలి అని చెప్తారనమాట. ఎందుకంటే బౌద్ధ మతం అనేది ఎంత ఉధృతంగా ప్రవచనలోకి లేకపోతే అందరూ తీసుకునేదానికి వస్తుందంటే ఈవెన్ Spreading like wildfire. స్ప్రెడింగ్ లకే లైక్ ఎలా అంటే అగ్ని ఆహుతి లాగా ప్రవహించేది అనమాట ఈ ప్రవచనాన్ని అనేది. సో ఒకవేళ బౌద్ధ మతం కానీ ఇంకా భారతదేశంలో ఉండింటే ఇప్పుడు మన వైష్ణవిజం, గౌడీయ వైష్ణవ తత్వాన్ని ఇప్పటికి కూడా తీసుకోవడం కష్టం అయి ఉండేదేమో. సో అందువల్ల ఈ విషయంలో మనం శంకరాచార్యుల్ని చాలా చాలా అభినందించాలి అని రుణపడి ఉండాలి అనేసి భక్తివేదాంత ఠాకూరు కృష్ణ సంహిత కృష్ణ సంహిత అనే గ్రంథంలో వివరించబడుతుంది అన్నమాట. Yes. So here, when Shankaracharya was defeating all the philosophies and came to defeat Navadhip also, that time Gauranga Mahaprabhu appeared in front of him and he kept two options. If you want to stay here, please preach Dasya philosophy. That is Dvaita. Okay, servant and Lord. Jivas are servant and Lord is Supreme Lord. Okay. Otherwise, second option, you go out of here, from here. So from that time, Lord Shiva stayed there and he is giving the benediction, not just servant. If you want even Gopi Bhav also, highest Madhuri Bhav, I will give you now here in Navadvip. That is what he got that benediction from Chaitanya Mahaprabhu. So he stayed here and that is why this Dvip is called Rudra Dvip. It is also called Shankara Dvip. Yeah, Shankarapur. Okay. సో ఇక్కడ శంకరాచార్యులు వారు ఈ భారతదేశం మొత్తం నలుమూలలా ఈ అద్వైత తత్వాన్ని ప్రచారం చేస్తూ అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టు చేస్తూ అందరికీ ఈ అద్వైత వాదాన్ని పరిచయం చేస్తూ వస్తూ ఈ నవద్వీప్ ధామానికి కూడా వస్తారనమాట. అక్కడ చైతన్య మహాప్రభు అక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యేసి స్వయంగా శంకరాచార్యులతో మాట్లాడతారనమాట. సో రెండు ఆప్షన్స్ ఇస్తారు. ఒకటి, ఈ నవద్వీపులో ప్రచారం చేయాలి అంటే నువ్వు అద్వైతవాదాన్ని ప్రచారం చేయకూడదు, ద్వైతవాదాన్ని ప్రచారం చేయాలి. అంటే సర్వెంట్, దాస్య భావాన్ని. అంటే ఇక్కడ నువ్వు ఏం చేయాలి అంటే దాసాను 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 దాస, ఒక దాసుడికి దాసుడై అది కూడా కృష్ణుడికి కాదు, గోపికలకి గోపి భావం ఉండాలి. ఇలాంటి తత్వాన్ని ప్రచారం చేసేటట్టుగా ఉంటే మీరు నవద్వీపంలో ఉండొచ్చు, లేదంటే మీరు నవద్వీప్లో వద్దు అనేసి చైతన్య మహాప్రభు స్వయంగా శంకరాచార్యులు చెప్తారనమాట. ఇది విన్న తర్వాత శంకరాచార్యులు స్వయంగా శివుడి రూపం ధరించి, అంటే ఆయన యొక్క నిజమైన రూపాన్ని, శివుడి రూపం ధరించి అక్కడే ఉంటారనమాట. అక్కడే ఉండటం కాదు, అక్కడ ఎవరైతే వీక్షిస్తారో, ఎవరైతే వస్తారో, సందర్శిస్తారో వాళ్ళందరికీ చాలా గొప్ప వరం ఇస్తారనమాట. మనం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు భగవంతుడికి నాకు దాస్యరసం కావాలి అంటే వెంటనే దాస్యరసాన్ని ఇచ్చేస్తారనమాట. నాకు భగవంతుడితో గోపి భావం కావాలి అంటే వెంటనే మనకు ఆ గోపి భావాన్ని ఇచ్చేస్తారనమాట. అంత విరాళంగా భగవంతుడు, శివుడు అక్కడ అందరికీ ఆశీర్వాదం అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో అందువల్ల శంకరాచార్యులు శివుడు రూపంలో అక్కడ ఉంటారు కాబట్టి దాని రుద్రద్వీప్ అని పిలువబడుతుంది. అదే విధంగా శంకరపూర్ అని కూడా పిలువబడుతుంది. Yes. So in this way we have completed all 9 dvipas. We have just discussed little essence of that dvipas, not in details because it will take a lot of time. So the most essential thing is that you should have clear crystal mind, very pure mind, and pray to Navadvip that I should get Krishna Prem and I be
in the mission of Chaitanya Mahaprabhu for long time, eternally, and please give that highest benediction. That is what one should pray in Navadvip, and he will get that. Okay? Yadatra skalitam kinchit vidvamsa purayantu tad, yadatra saushtam kinchit tad guru eva me nahi. Of course, there must be, or there may be some mistakes, or not deep presentation have been done. You are intelligent people, you are intelligent devotees, you can correct it, and whatever good things was there in presentation, all this credit goes to my Guru Janas, Shiksha Gurus, Diksha Guru, Prabhupada, our Acharyas. Thank you very much. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Mayapur Dham ki jai, Mayapur Yatra ki jai, Mayapur Yatra devotees ki jai, Gaur Premi. Hari Hari. సో ఇక్కడ లాస్ట్ వన్, నువ్వు ప్రభు చెప్పింది ఒక లాస్ట్ వన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనము ఈ ధామాన్ని సందర్శించినప్పుడు మన యొక్క మనసు అనేది దేని మీద మనం నిర్దేశించాలనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మన యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఇంత మంచి మాయాపూర్ యాత్ర చేస్తున్నందుకు సంపూర్ణ ఉద్దేశం ఏంటంటే మనకు కృష్ణ ప్రేమ కావాలి, రైట్? కృష్ణ ప్రేమ మనకు అవలంబించాలి అనే ఒక ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని మనం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఈ యాత్ర, అట్లీస్ట్ ఈ యాత్ర కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు మనం కృష్ణ ప్రేమనే గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. సో అప్పుడు మనకు కృష్ణ ప్రేమ అనేది లభిస్తుంది. మనం వేరే ఇతర ఆలోచనల్ని, మనం ఇతర మనస్తత్వాల్ని మనం పెంచుకోకూడదు. ఇక్కడ ఓన్లీ కృష్ణ ప్రేమ నాకు ఎప్పుడు దొరుకుతుంది, కృష్ణ ప్రేమనే నేను ఎప్పుడు పొందగలుగుతాను అనేసి మనం ఉండాలన్న. అప్పుడు అని ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, నా జీవితం మొత్తం చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఉద్యమంలోనే ఉండాలి, చైతన్య మహాప్రభు మూమెంట్ లో ఉండాలి, శ్రీల ప్రభుపాద యొక్క మూమెంట్ లో ఉండాలి అని మన మనసుని చేసుకొనేసి, అంటే ప్రిపేర్ చేసుకొనేసి మనం వెళ్ళాలన్నమాట ఈ ధామానికి. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు కావచ్చు, ధామం కావచ్చు, మాయాపూర్ ధామం అనేది మనకు ఎంతో సహాయం చేస్తుంది ఇలాంటి ఇది రియల్ సత్యం అవడానికి. హరే కృష్ణ. Hare Krishna Prabhuji, Dandat Pranam Prabhu. It's a very, very wonderful. Oh, already Prachi Mataji. Sorry, I'm sorry. Anantalila Jahari Mataji already raised a virtual hand. Yeah, go ahead, Mataji, please. Hare Krishna Prabhuji, thank you so much for the wonderful class. I had a question, Prabhuji. We have heard this that in this Kalyug, Chaitanya Mahaprabhu as Krishna, he himself has come. But in all other Kalyugs, Vishnu's expansion also comes. So when we say that Lord Chaitanya's Leela is going on eternally here in Navadhip, can you please explain that, how to understand this? Yeah, Chaitanya Mahaprabhu's Leela, every Leela, even not just Navadvip, even Ayodhya Dham, their Ram Leela is going also eternally. And in the first session, I explained there are three types of Dham, Prakash Dhams: Aprakat, Prakat, and Drishya Dham, Drishya Prakash. So Navadvip is also there eternally, the Leelas are being exhibited. But in other Kalyugas, when Krishna incarnates, he comes here as not Chaitanya Mahaprabhu, he comes here as Chaitanya Dev. So that Chaitanya Dev is, of course, not different from Krishna, but that Chaitanya Dev has only mission to Dharma Sansthapanarthaya Sambhavami Yuge Yuge, not to give prema, what Radha or Gopis have, or what Vrijvasis have. In other Kali Yugas, you get dharma. Just like Krishna is saying, Sarva Dharma Parityag Mamekam Saranavraja, you can surrender to Krishna, but in the mood of Dasya Bhav, not in the mood of Vatsalya, Sakhya, and Madhurya. That only Chaitanya Mahaprabhu can give. So he comes, Krishna comes in the form of Chaitanya Dev, but not as Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu means, actually this title is because he got this title of Mahaprabhu because he had that highest prema bhav what Radharani is having. So in other Kalyugas will not be Chaitanya Mahaprabhu, he will be Chaitanya Dev. Okay?
Understood, Prabhuji. So that means, and when we say that Leela is eternally going on, that is Lord Chaitanya Mahaprabhu's Leela is going on it. In Navadvip. Thank you. And Hare that is in aprakat form. Yes, yes. Yes. Hare Krishna Prabhuji, there is one question in chat box. That does ISKCON believe in Dvaita or Advaita? This is from Satish Prabhu. We believe in Achinta Bheda Bhed, not just Dvaita and not just Advaita. Yes. Bheda Bheda means, of course, there is difference between the Supreme Lord and the living entities. And of course, there is no difference between Supreme Lord and the living entities. What there is no difference is the qualities. Just like the ocean and the drop of ocean has the same qualities. But the drop of ocean is very minute and the ocean is very large in quantity. So there is difference also and there is no difference also. No difference in qualities, difference in quantity. Satish Prabhu, for your answer is like ISKCON or Sampradaya will follow Achintya Bheda Abheda Tattva. Yeah. Not even Dvaita, not even Advaita, not even Visishta Advaita. It is Achintya Bheda Abheda Tattva. That is established by Chaitanya Mahaprabhu. Understood, Prabhu. Thank you. Maybe we can understand it like, so we are kind of a droplets from the ocean, and this is our journey to reach the ocean. Can we understand our life like that? Yeah, reaching the ocean here doesn't mean that merging in the ocean. Mm-hmm. Reaching to the ocean doesn't mean that you have to merge in the ocean. You got the point? Yeah, got it. Yeah, devotees has been expressed. the pure devotees has been expressed in Bhakti Rasamrit Sindhu as the shark of the ocean. Shark. Shark means the biggest living entity in the ocean. That are devotees. Hence, Krishna even in his earrings, he wears shark. He doesn't have simple earring. He has got a shark earring. That means the devotees are here very near to Krishna. So devotees are like shark. Even they go in the ocean, still they will not be merged in the ocean. Okay. Got it, Prabhu. Yes, Srinivasa Rao Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji. Dhanavad Pranam. Hare Krishna. Prabhuji, I have one doubt. This Advaita philosophy preached by Shankaracharya, and after that Dvaita preached by Madhvacharya, it seems. Hare Krishna. Yeah, but that is a very, very long. We can sometime have this very details. Now, Vishishta Advaita, Dvaita, and Achinta Bheda Bhed. It is a very deep philosophy, and it will take a lot of time to explain this because they are very into little complications and all. That we can have sometime, other time. Okay? Yes. Any other questions? Yes, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Dandat Pranam. The class was very, very wonderful, actually. I have got a couple of questions, Prabhu. Couple of questions. Yes, kindly forgive me. All are You are a manifestation of questions. No, kindly forgive me, Prabhu. Prabhu, we all understood our understanding that Krishna Prema is the very topmost. Even the many from the lectures and everything, we understood that. But now we are going Mayapur with a mixed consciousness people, actually. Maybe in a family, one is practicing devotee and other family members not practicing. So what is the best secret to teach this Krishna Prem in a direct like injection to them? That's a question. No, Krishna Prem is not directly taught, but you can discuss regarding Krishna Prem, saying that this is what in future we have to achieve. Maybe not now, but in future, we are walking on that Krishna Prema path. There are no diversions there like this, but they can move forward slowly. Acquiring material requirements, later on normal bhakti, general bhakti, then like specialized bhakti, then Vaidhi bhakti, then Raga bhakti, then Prema bhakti. But Navadvip will give everything.
Yes. Clear, Prabhu. Clear. But you should have regular, when people go there, when you are taking devotees there, they should regularly associate with devotees, not just eating, feasting, roaming here and there. And they should regularly in the evening, they should have good classes so that they can sleep in that mood. Huh? Okay. And get early in the same mood. Okay. And attend Mangalartis and all. So try to associate more and more. Try to hear more than eating and roaming here and there. Okay. Yes. Mostly most people when they go to Mayapur, to our temple, they just they go for shopping. They go in Govinda. restaurants. That is we have seen most of the time devotees doing that, and that is Drishyaman. Dham. By doing that, you will, of course, requirements you should go for people good for shopping and all, no doubt, but that is not the thing to be meditated. People most of the time in Dham, they meditate. Oh, in the evening, I have to go to the shop and I have to purchase that. In this way, they are meditating. You know. Yeah, it's very crystal clear, Prabhu. Understood. Thanks a lot for that, Prabhu. And the second question, Prabhu, Janodweep and Rudradweep, we can correlate actually. But Modrumadweep, that wording, I'm not sure whether you touched It is that. not Modruma, it is Modadruma. Okay, Madadruma. I mean, what is that? Modruma is different and Modadruma is different. Okay. Can you enlighten, Prabhu? Madadruma, can you enlighten, Prabhu? What enlightenment I do you meant to say, see, we went through that Janadvipa. Janadvipa means in that past time when you're explaining, we understood it's a name called Janu Rishi. So because of that Leela, this Dvipa name came like that. But when it comes to the Rudradvip, we understood Lord Shiva came back to his original position, and there that is that. So Moda, I got your question. Moda means sweetness, sweet pastimes. So Modadruma Dvipa. There, Lord Ramachandra's sweet pastimes appeared there. Yeah. Sweet pastime means they desired to be separated. Also, they desired what will happen, what great achievement of happiness will be there when you unite after separation. Okay. That sweet pastimes are there. Yes. Understood, Prabhu. Very crystal clear. And Prabhu, another question, I'll take an opportunity. Here, the mood when we visit the place, like Deve Tirthe Dvije Mantra. So, I meant to say, here Deve means like a lordship, Tirthe means Dham, Dvije means Brahmana, Mantra means a holy name. Yeah. So, here we have to meditate only on these four. That is the point, right, Prabhu? We have to take No. It is not that. Not to meditate on that 4 points. These are 4 different activities where you have to meditate on the highest. They will benediction you. The tirtha, the holy place will benedict what you meditate. Okay. Deve, here, what you, the deities, like, Gaurang Mahaprabhu is the main deity here. So whatever you meditate, Gaurang Mahaprabhu will give you that. Deve, Tirthe, Dvije. Even if you ask some benedictions from Brahmanas, they will benedict you, whatever mood you have. And mantra, even while chanting what moods you have, that mantra will also benedict you. You got the point? You don't have to meditate on these 4, but these 4 are the activities where you have to have highest mood. Okay. Yes, Prabhu. Very, very clear, Prabhu. As per your meditation, as per your moods, they will benedict you. Okay. Yeah. It's a very clear, Prabhu. I'll take an opportunity before Mataji. Prabhu, there Chaitanya Bhagavata was recited by written by Vrindavan Das Thakur. So we have got 3 different kinds about Mahaprabhu's books actually, Chaitanya Charitamrita and Chaitanya Bhagavata, and there is one more book actually. Chaitanya Mangal. Why there are other 2 also. Okay. Chaitanya Leela, Chaitanya Chaitanya Amrita. The other devotees have also written, but they are very small books. Okay.
No, in these things, we emphasize mostly on Chaitanya Charitamrtam, but not other things actually. But whenever we hear from the lectures, they will mention Chaitanya Charitamrita. Even the Guru Maharaj also, even other Maharaj also, they mostly carry these Chaitanya Charitamrita books and they read these things only. But Because Prabhupada has translated Chaitanya Charitamrita. okay. Yes. So that doesn't mean the other books we should not read it. No, of course not. We should read. Okay. Otherwise, how will you get Vraja Bhav? Okay. We should read Chaitanya Mangal. Dekho, I'll tell you one thing. What Chaitanya Bhagavat is, it is from childhood of Chaitanya Mahaprabhu, pastimes of from childhood, from birth to sannyas. Okay? From birth to sannyas. And what about after sannyas? After sannyas, Chaitanya Charitamrita starts. So both has to be there. So in Chaitanya Charitamrita, even Lord's birth and till sannyas is also mentioned, but in a very brief form, thinking that Krishnadas Kaviraj told, why should I write another book? Because already Vrindavan Thakur has written so much details. I will just brief it and I will explain in details after sannyas. Because after sannyas, activities or leelas of Chaitanya Mahaprabhu was not mentioned by Vrindavan Das Thakur because he was very much into morose mood. Like, oh, my Lord has taken sannyas. He was not able to write. He was shivering. He was crying. Like, he was not in a proper position to write. He was so much into ecstasy and like madness. He thought, I cannot write this. Some other Vyasadev will come and he will write. He predicted that. And that other Vyasadev is Krishnadas Kaviraj. Who took. Thanks a lot, Prabhu. I think thanks a ton lot actually. To clarify. But I got two more questions, but I'll ask Mataji to. Okay, after Anant Leela Mata. Yes, Prabhu. Her name is Janvi. Yeah, another Ganga. Just so we learn. Anant Leela Janvi. Okay. Yes. One more question I had. I'm not sure if it's very related, so you can let me know if that's not the context. So when you were telling Prabhuji about Chaitanya Dev and Chaitanya Mahaprabhu, so I always had this question: ki if we go to Ujjain, so the place where 64 Qualities. 64 art forms of Krishna is Krishna. there. There we find just near to that we find a place, and any which ways we have heard also that in other sampradayas also they call Mahaprabhu. There's some person whom they call as Mahaprabhu. So there when I went, when we were visiting, so the pastimes that they were shown, it was very similar to what we were relating to. I've read this for Chaitanya Mahaprabhu. It was like very, this also, like every pastime was drawn and written. So I just if I don't know if it's relatable here, so I just got a doubt ki how to No, understand. there is another sampradaya which is called Vallabhacharya sampradaya. Vallabhacharya is also called Mahaprabhu by his disciples or his lineage people. He is also called Mahaprabhu. So maybe that Mahaprabhu, I don't know, I have not seen in Ujjain, but maybe that Mahaprabhu. Only there are two Mahaprabhus. One is Chaitanya Mahaprabhu and Vallabhacharya. He is also called Mahaprabhu. I have never heard about third Mahaprabhu. Yes. Yeah, Okay. Prabhu. Yeah. Sorry, Prabhu. Go on, Prabhu. Yes, somebody has raised hand. Venkat Palla Prabhu has. Yes, you're right. Venkat Palla Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji. Yes. Prabhuji, see, do we have any witness like so many this kind of what yugas we passed away? So now we know the only 4 yugas, and we have some witnesses, the recent yugas, the past actually. So how we can prove? Do we have any witness? These many yugas has been passed like that. In Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada has explained there are 2 types of incarnation of boar. One is red and one is white. So they have incarnated in different yugas.
different Satyugas. They have two different Satyugas. So, see, in Srimad Bhagavatam, there are wonderful pastimes of the Lord and his expanded forms like Ramachandra and all. But in Srimad Bhagavatam, it is not the pastimes of this Satyuga, this Treta Yuga, this Dwapar Yuga. Only that has not been mentioned. It is the Satyugas which are in previous kalpas also, Treta Yugas in previous kalpas also. That also has been mentioned here. But Srimad Bhagavatam is the proof for that. Thank you, Prabhu. Yes, you should read Srimad Bhagavatam into very scrutinizingly, read properly. You will come to know that these pastimes must have not happened in this Satyuga. This pastime cannot happen in Treta Yuga. This must be the pastimes of previous Satyugas and all. You can realize while reading that. Yes. Yeah. Prabhu, Hare Krishna, Prabhu. Prabhu, as per this Chaitanya Charitamrita and Chaitanya Bhagavat, as per our discussion, first book written is Chaitanya Bhagavat, then Chaitanya Charitamrita written. Yeah, first was written Chaitanya Bhagavat by Lochana Das Thakur. And later on, when Vrindavan Das Thakur wrote Chaitanya Bhagavat, then Lochana Das Thakur's book became Chaitanya Mangal. Mangal, okay. Okay. So there are three books: Chaitanya Mangal, Chaitanya Bhagavat, Chaitanya Charitamrita. So later, Krishnadas Kaviraj Goswami Yes. Maharaj written Chaitanya Charitamrita. Yes. Before that was Chaitanya Bhagavat. And before that was also written Chaitanya Mangal. That was Chaitanya Bhagavat. Later it came to be known as Mangal. Chaitanya Mangal. Yeah. That has been explained by Krishnadas Kaviraj in his Chaitanya Charitamrita. Yes, Prabhu. Manoranjan, Prabhu. Yeah, Prabhuji, 2 points, Prabhu. First point, I think I would request, it's very late actually, and I'm not sure Prabhu has invited. I think it would be great if Rajeshwar Prabhu invite Murali Mohan Prabhu to get association for the Mayapur Yatra. I was just checking Ahmedabad to Mayapur, what is the distance? It's almost 36 hours in the train. But I would like to come, but so why? Because when Prabhuji might have planned many. Why? Because I heard like we get many senior devotee association from each and every place we move, and we hear katha actually. But also whatever according to his plan, and also would request if possible, if Prabhuji has some time to us, please shower some mercy, and also both actually you and Rasheshwar Prabhu also. That's one request. And second point, Prabhu, when Bhagirath was requesting Ganga to come and shower and solve all the problem, before that, it was not there on the earth, Prabhu. Ganga was not there on the earth. that has not been mentioned clearly. But Ganga is see, every drop of water is Ganga actually. Maybe she must having different names. Water is coming from the lotus feet of Lord. But before that, I don't want to concoct, but there must be water, but not purified. One who can sanctify his body. He may just drink, but Ganga purifies the mind, purifies the body, everything. So that is what Bhagirath must have been done tapasya for that reason. I have to go in details. I don't know that much. We have to work. We can do some homework on that. Yeah. That's a good question. Yeah. Also, Prabhu, Yamuna also came from the Lord Lotus feet, and in the Shastras give more weightage to the Yamuna and not rather, Ganga. Why it's so, Prabhu? Both came from the Lord only, right? In say, Lord Krishna always has pastimes with Yamuna, and Yamuna is one of the gopi. She is not just water.
She is a gopi who is eternally associating the Supreme Lord. And to have the pastimes of water, so Krishna brought, Yamuna here. Very clear, Prabhu. Very clear. Thank you. Prabhu, last question. Prabhuji, in the beginning class, I think Mother Radharani was meditating where Krishna is gone actually, and then realized that Virja Gopika was roaming like that. Yeah. Then after that, Virja Gopika became as a Virja river. And we also understood that Veja river is the separation, like separation between material planets and spiritual planets. So is that the same understanding, Prabhu? Okay. So so for all the material material universes and spiritual planets, this will separate. It's a border. It is a border. Okay. It is a border as Viraja, but Viraja is also existing in Goloka. She is also a gopi. Okay. But there are two groups, like, Chandravali and Radharani. Yeah, she is from the group of Chandravali. Okay. Got it. Thank you. Thanks a lot, Prabhu. Really humbly, I'm telling. You explained very detailedly for all the questions patiently. Really good. Hare Krishna. And also, please shower mercy. We all go happily and come back with tons of nice mood back to the town. Sure. Thank you, sir. Prabhuji, one point, Prabhuji. Here, Manjunath Prabhuji asked regarding before Bhagirath take this Benga to this our place. So where it will be? Just now I checked the river flowing in the heavens, it seems. No. See, yes, of course, it is a Virja which is on the border of the material planets and spiritual planet. From there, you must be knowing Vamana Dev. That Leela, when Vamanadev put his one step there, that covering toad, and from there Virja came. Virja came and settled on the head of Lord Shiva, and from there she came to this material world. Material world means to this Brahmanda, and there Brahma took in his Kamandalu. Okay, and from there she flowed to Devatas, and from there slowly she came. Because if she comes directly, just like throw a stone, and it will come in speed to the earth. So there should be some substance which can carry, and they can come slowly. So in this way she came from Kailas to in the Kamandalu of Brahmadev, and from there she came to the Devatas, and from Devatas to different planets, and then she came to this earth planet. Hare Krishna, Prabhuji. Yes. Okay. Hare Krishna, Prabhuji. So as per Manoranjan Prabhu request, this completely depends on your mercy. If you give your time to us, that is really, we are very fortunate. We can plan, Prabhu. If you need any facility, any arrangements, please let us know. We are always ready. Actually, see, I may come, but we have planned, my wife and myself planned for Mayapur, but it is cancelled. But if I go alone, she will kick me out of my house. So that will be a burden for you. We can discuss, Rasheshwar Prabhu. Okay. Yeah, we can discuss regarding this. But now it is very difficult to get the tickets. Yeah. Chaitanya Mahaprabhu showers definitely happen, Prabhu. Chaitanya Mahaprabhu will shower definitely if we all desire sincerely. That's what It is up to you, your blessings. Krishna Prabhu, I am not qualified to bless or to pray, Prabhu. I am just a very tiny. Yeah, all the devotees' blessings. Yes, Prabhu. Okay. Prabhuji. So, Rasheshwar Prabhu, should we stop? I should leave the meeting. Yeah. Yes, Prabhuji.